it was a time. So that is where I learned most of my things. So in the beginning of my career, I mean, not only career. When I came here, I was madly in love with programming. I still love code, but I don't have any time or bandwidth to write code anymore. But at some point in time, I was involved in the volunteering activities around here. Right? And that is when I understood that okay, there is leadership is something that I can do. I have a skill for it, and then after I graduated, I took 2 years to decide whether I should do my GRE or GMAT, and finally, the balance shifted in for GMAT, and then later I did my MBA from Harvard International Business School, London campus. So I would say that's where the connection of the dots started. And there are many successful entrepreneurs from Chenganur Engineering College, right, or maybe even all the other IHRD institutions. So one of them, you may have heard the company called Profoundus, which was acquired by an American company called Full Contact. This is the first of its kind acquisition. They were my juniors from this college. So there are two models to do it. So they started young, right? 2 years into their job, they said we want to become an entrepreneur. They didn't have a very clear dots or anything. They were clear they want to do startups in life. They don't want to work the corporate life. And they created different kinds of products, and then they pivoted, right? Pivoted and then came, into the last product got acquired by the an American company. Right? So my journey is a bit different. I came the other way around. I went into a corporate job, and touch wood, I was doing good there. Like I was having a lot of growth, even not just in terms of remuneration, but also in terms of position, new things, projects to do every year. I was on site in Switzerland, right? So I just did. It was too lucrative to leave, though I had this entrepreneurial bug. It was later during my MBA days that I kind of realized, okay, now it's time, and I kind of relocated back, right? So another type of entrepreneurship is that when you have a deep-rooted passion towards a particular problem or which is bothering you constantly, right? Be a successful entrepreneur, you have to solve one problem that a lot of people have at scale, and you have to do it well. Either nobody should have solved it before, or you should be exceptionally well at solving it. So my problem was when I did my BTech here, and when I finished it, I promised myself that I would never study in India again. Okay, so I grew up in the Middle East, and I just came back and did my 4 years here. Recently, I don't know how it is today, but for me, 90% of what I learned from the Silk wasn't helpful for me. Right? It's what I learned myself or from other activities, projects, blah blah blah. All this is what helped me. Or the mini project because I chose to do it myself. But there were people buying projects. I don't know. Then another story. But then you won't learn anything. But do it yourself. So those are the things I carried with me. Right? Nothing else. Then okay. That time I wasn't. I don't know. I saw the career took me through life. Later, during my MBA, one of the professor on disruptive innovation who kind of was taking a session, and he let us, like we will do later in this program, he let us pitch our ideas. Then I kind of pitched a model there, and that was pre-Byju's. Right? But now I have started. And he to leave my very comfortable job in Zealand and then relocate back, right? And then come to here. Right? That is how we founded it. I will leave the story of it for a later question, but that is my connecting the dots from the initial problem that I had all the way until where I'm today. Over to you, Pratap sir. How do you connect your dots? Thank you, Jason. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒരു സംശയം കാണല്ലേ ഒരു പ്രൊഫസർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷന് വന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? Actually, I just started my career as professor recently only. I'm as of now working with Engineering College in the robotics department. And I think in Kerala we have 3 colleges where we have got robotics as the main course, BTech and MTech. One is St. Gates, the other one is Amrita, and the third one is Stockage. These are the 3 colleges that we have robotics. And basically why I ended up into robotics is because of passion towards this particular field of engineering. Okay. Now,
saying all these things, uh, what I can share with you is my failures from where I started during my young days. Now, in fact, I passed out my BTech in 2001 from College of Engineering. I started my career as a lecturer in College of Engineering, Kalubara. Okay. Now, that was the time. That was the time when everyone used to ask, "Why, Pratap, you didn't get any job? Is it that reason why you have chosen the teaching field?" From that day onwards, I had a passion towards to start a business, basically. But I didn't know what to do, basically. So and also one more problem was, look, our family background was not basically supporting the business community. So maybe this may be one of the problems that you all will be facing also. That's one of the reasons. That's one of the reason why I failed during my starting stages. I was I had a problem when I passed out in 2001. Very frank with you, I didn't know anything about electronics. I'm from the electronics background. I didn't know anything about the electronics. I didn't know what was an LED or what a diode is. Even I didn't know about the programmings. So I was really confused at that time. Have to have uh, the financial backgrounds, but you should think in a way which assists your business. Okay, and for that matter, you don't have to be very skillful in your technological aspects, but you should be skillful in the business aspects. Okay, now while I am sitting in front of you, can you guess my age? Anyways, 44, 45. Great. So basically, I am 42 now. Okay, I am as of now, I'm leading a retired life. You'll not believe that I have retired from my jobs. Okay, this is basically the power of doing good business. You know? So I had made my mind during my 30s that I will retire in my 40s. I want to retire in my 40s. So one of the things that my students ask, so why did you come back to teaching? Because that's my passion. Okay, so that was one of the reasons why I have returned back to my teaching career. But as of now, believe me, I have retired from my professional life, and I'm getting some royalty from the businesses that I started. Okay, I am not involved with any businesses as of now. Okay, and now basically I'll tell you I'm enjoying my life now. I'm enjoying my life at the age of 40. So this is the power of business. This is where you also can reach. Okay. So the normal terminology in India or basically in Kerala is you have to get a job, right? You have to get a job. You have to work hard till from morning 9 to 5 maybe.
preferably a government job, right? And you retire at the age of 60, and you die happily, right? Right? This is what because this was what I was taught. I was taught from my parents. No, No, my parents parents were were teachers. teachers. No? So So they they never never had a plan for getting me to to the the business business side. side. But But I was element in that particular area. Okay, and Uh, in my in my 30s 30s itself, in fact, as of now, both my parents are not with me. But now at the age of 30, I told them, I'm not going to work like you. I don't want to work till the age of 60. I'll stop working as soon as possible. Right? So that doesn't mean that no, ചിലര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് retire ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടുന്നേലും നിധി നിധി വല്ലതും കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കളിപ്പിച്ചോ കളിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയോ ബട്ട് ഇതൊന്നും മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇതൊന്നും മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. കളിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം കയറുക. and I have started basically two companies. Okay. And both of them are in the Middle East. Okay. And I'll not say they are doing very good as of now. Okay. But now I have done with my business. I've started it. I have now taken my business to a particular level. Okay. That can self-sustain. Okay. So these are my experiences. And my experience with Chenganur also. You know, I started teaching here in 2003. Okay, as lecturer at Chenganur Engineering College. That was the first time we had one robotic arm in the college under TECUB. I think it's still there. One blue color robotic arm, right? So that was where I started my robotics experiments. Okay, and in fact, as of now, I'm doing some good research works with my students. Okay, which are basically in my robotics field. Okay, and all my encouragements come from this college. Okay, in fact, there are some staff still working here now who were mentors to me at that time. And in fact, one more interesting thing that I have with Chenganur Engineering Colleges at around 2004, I think, when I was teaching here, I used to talk to my students about embedded systems, the big technologies and all. At that time, as you all know, this YouTube and all was not common. But because of my passion, I used to read many documents. From there, I used to talk to my students about these are the technologies, these are the latest technologies which are coming in. These are the technologies that you should work in and all. So suddenly, some of my students started asking me, സാറിന് ഇത്രയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ സാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? അതൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ I thought, I have something more to do. Okay, that passion, along with the passion, there has to be some push also, right? Either from your family, from a discussion like this, or from somewhere you have to get a push. അല്ലേ? ജീവിതം ഒരു ചവിട്ടയിലും തരണം നിങ്ങൾക്ക്. അത് മുന്നിൽ നിന്നാണോ പുറകിൽ നിന്നാണോ നോക്കിയാൽ മതി, പക്ഷേ ഒരു ചവിട്ട് കിട്ടണം. ആ ചവിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ചെങ്ങന്നൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നാണ്. എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു പിള്ളേർ, സാർ ഇത്ര അറിയാമെങ്കിൽ സാർ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യമാണ് എന്നെ ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്തു, ശരിയാ, ഇത്ര അറിയാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു? സോ ഫ്രം ദെയർ ആൻഡ് ബിലീവ് മീ, ആസ് ജെയ്സൺ ടോൾഡ്, ബൈജൂസിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ 2003 ആ സമയത്ത്
ഞാൻ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ബേസിക്കലി എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് ആയിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അന്ന് ചെയ്തൊരു വർക്ക് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രീനോ ഉണ്ടല്ലോ, അഡ്രീനോ മറ്റേ നമ്മുടെ കൺട്രോളേഴ്സ്, അഡ്രീനോയുടെ മോഡൽ ഞാൻ 2004 ആ ടൈമിൽ ഞാൻ അതുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ I sold it to VSSC, okay, for a price of approximately 3 lakhs, okay, but there I could not understand the prospect of that particular product, okay. If I had a knowledge of the business, okay, if I had a knowledge of the business, I would have converted that technology to a business. Okay, so technology itself is not enough. Technology itself is not enough, right? So you have to have a passion towards business, okay, or the model of the business that you are into, so that you can convert your skills or your innovations, right? Your innovations to business. So basically, now I am into all the fields of engineering. Okay, from the lowest level, I have reached a position to the top level. From there, I have come down now. I have settled now. So I think, in that sense, Jason is a person who is still in the business. Okay, he can support you in that sense. Okay, and what I can do is I can support you to complete the dots till the age of 42. How you can come. So that's what I can do, right? So I think that's it. ഞാൻ കാലിഗ്രാഫിയുടെ സ്റ്റോറി പിന്നത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ദർ ഇസ് എ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആക്ച്വലി അത് കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ലൈക്ക് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് കോളേജിൽ 6 മാസം ചേർന്നതിന് ശേഷം 6th മന്തിൽ പുള്ളി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തു. പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി, ലൈക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പകരം പുള്ളി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി. അപ്പം അടുത്ത 18 മാസത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സുകൾ പുള്ളിക്ക് തോന്നുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പുള്ളിക്കേറി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിന് പുള്ളിക്ക് ലൈക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡോം റൂം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി വെന്റ് ഓൺ ടു കോഴ്സസ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഹിം ഹാപ്പി. അതിലൊന്നാണ് കാലിഗ്രാഫി. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ മാക്കിൻടോഷ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം പുള്ളിക്ക് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർഫേസിൽ കാലിഗ്രാഫി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് ദിസ് അമേസിംഗ് ഫോൺസ് റൈറ്റ് നൗ. അപ്പം ക്വസ്റ്റൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ജേസൺ ചേട്ടനോടാണ്, ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ബട്ട് വേർ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു പുതിയ ടെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സോ വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേസമയം IHRD പോലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ്. സോ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റൈലേ മാറുവാണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പം തിയേറ്റർ ബേസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന OTT-ലോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് പോലെ ക്യാൻ വി എക്സ്പെക്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ കിഡ്സ് ടുഡേ? Very relevant question, and yeah, so this is like opportunity for me to market EduRupt. Okay, anyway, I will tell you the story of EduRupt, because as an answer to that question, okay, so by the time I had come back and still pondering on how to enter this space, so as sir rightly mentioned, like knowing how to do business is very important. So I had lived abroad for so many years, and doing business in India is even more complicated, right? Working with governments, government bodies, all of those things. And if you are a founder, especially if you are a CEO, you should be able to manage, because everything that happens in the company is on you. You can't blame X or Y. Even your co-founders can still finally look at you as a CEO, but if you are assuming the position of the CEO, then it's like they say, one of my former company CEOs said it's a very lonely job. So it's like college fund ka marum if you're a serious startup, right? Most startups fail because it's like a friends gang, but when you get to serious stuff, that's over, right? There should be one leader who's the apex, right? So one of the things investors don't like is 4 co-founders each have 25% share. Doesn't work. That means between yourself you can't convince and agree who's bringing more value, right? So definitely that is important. So you have to learn all those things. So that is how
I came back into Profoundus, right, the startup that my juniors founded, and I worked there for 4 years on the leadership team, right, as an executive manager there, right, which was the next logical step for me as after my MBA. But I learned a lot of things on there, how to, the accounting practices here, how to do the legal practices, what is the minimum HR compliance, what do you have to follow, like all the PF, all these things. It's not that I mastered them, right? At least I know who are the trustworthy agents I can employ, right? Who I can give my accounting to, right? The basic things that needs to be followed, right? What happens when something goes wrong? So it was a big learning curve, right? And it was a startup environment also, a later stage startup environment, so I could learn a lot. And when I was confident enough, yes, I was stepping out into doing something of my own. But by then, EdTech was at its peak. Right now, it is just fallen. If you're following the news, you know, right? All the EdTech funding has dried up, which is not a good time. So I'll not say it's a best time to be in the EdTech space unless you have a passion and a vision, right? Because I had one investor actually ask me on my face, why EdTech, why now? Right? So because investors care only about one thing, maximizing their money, right? If they put 1 rupee, they need 100 back, right? And that is what they care about. But that's not what founders care about. Founders care about mostly about a vision, passion, on something to do, right? So, so because this happened, we had to find a way to differentiate ourselves, right? So while I was working in the other company, like my wife is a trained German teacher, and she grew up in Switzerland, and she's a, she's a Malayali who grew there. She was trained there, and so we had started a language institute on the side, right? And she is mostly running it now, but we founded it together, and we were able to get a license to do exams, German exams here, right? And we knew there was a lot of scope for people to go to Germany. Today, that has also become like a bigger market. There's a lot of competition. You see German, earlier it was only IELTS and OET, now you see German also all across Kerala, right? There are boards and there are things. So, so when I founded it, so one thing we needed a niche, right? We can't just go and come up with another company teaching programming, because it will be very hard to compete. So that is one thing you need to understand, that you have to always start with a niche, right? So again, if you're trying to do something against Amazon, right, you have to be in a very niche segment, right? That's what the Nika did, right? So that is one way of, don't enter straight away into a red ocean, right? If you come up with another variant of salt, have you heard the red ocean, blue ocean strategy? Everybody knows that? Everyone knows? Yeah? Okay. So don't try to do red ocean, especially in the beginning, because it will be very painful. You can compete only on price, right? So this is why, so when we launched the EduRep app, we launched the first course in German, because there weren't a lot of competitors. Not even Byju's is doing it. Of course, they can enter if they want to, but it's not going to be their priority. And we could create enough traction. So you don't need Byju's level revenue to survive in the beginning, right? So you start with something niche where you can prove your mark. So that is how we chose German. There weren't a lot, and still now there is no German content available in Malayalam, English, and Hindi that is of our quality. I can very confidently say that, right? And most of the people are asking for German and Malayalam content. And maybe English, you have some site somewhere else, but we have built that model. Second thing about the EduRep thing, as you said about the technology changing and everything. See, one thing I realized is content anyone can create, right? It's just like doing an MBA, right? Nobody does MBA for the syllabus, or if you're doing for the syllabus, it's stupidity. It's all there online, right? You can just read it up. Accounts, finance, marketing, everything is there. You do MBA for the experience. That's why it's recommended to do it in top tier institutions, because it's the people you work with and what you learn from them, right? The projects you do, right? That is good. And your network of alumni network, right? If you study in IIM, it's your network. Like when you have a business tomorrow, what do you try to, who you can just pick up and call for a reference. It's not that every single person is going to help you. Okay, it's more about who knows you and who you know. Okay, more importantly, who knows you, right? So there's a big difference when you study, right? So same way, we understood that content is not going to be the differentiator. Then what? How can we hire only the best teachers, right? Okay, that if we hire only the best teachers, let's say IIM professors, or we hire only C1, C2 level trainers, which is like the top language level for our German course. But if we do a only live class, then it becomes prohibitively expensive, which is happening now, right? Be it school level or college level, right? The best of the teachers, facilities, everything are concentrated in tier 1. Then everybody competes, scrambles for them. Many can't even afford it. Enter hybrid. So, right? So that is when we realized that we need to bring the best of these both worlds together. So our speciality is developing courses in what we call the DHC model. It is called the digital hybrid cohort model, right? So what we do is, now there are a lot of top tier edtechs who just talk about, we are doing hybrid. But when you are in a later stage of business, you also need to keep your numbers. So generally the hybrid, I'm not saying every single edtech player is like that, but generally the hybrid is they'll give you a full digital course
And then there are Q&A sessions or interaction with experts. How we are different is that we take a professor's syllabus. Let's say sir is teaching a subject, we take his syllabus, we take so many live classes to do it. We break it down into what are the easy concepts that can be trained in fun interactive videos. We move them into digital lessons. And then it is interlaced with live classes, where you still have access to the professor, right? But every 3 days or 5 days, depending on the course, right? So that then you know that you have to watch these videos in the 5th day where you get a chance to interact with the professor, and professor touches the complex topic which is related to the others. And then we have gamified activities, interactions, overall championship. Like in our version 2, we actually launched an overall championship. For every course, there's a top winner. So it depends upon their participation, the number of questions they answer. There are spot questions on chat. So to keep them engaged. So the biggest problem with digital only content is to student engagement, which is what even a giant like Byju's have actually didn't manage to solve. Right? If you give kids a tablet, what are they going to do with it? Right? Are they going to study? Just common, right? So they just didn't figure out. I mean, and the issue, like for all of you technologists, the issue is that certain fields, right, like education, it will always be a mix of technology and the human touch, right? But from an investor perspective, they would rather put it in fintech, right? So technology alone is always infinitely scalable, much faster than human and technology related solutions, whatever they be it healthcare, be it education, right? Which is why nobody has actually solved the education problem with tech only. Nobody. The nearest exception that I can think about is an app called Duolingo. Have any of you heard of Duolingo? Right? They are very close, but the thing is that they are used only for hobby language learning. Namada serious learners who want to do A1 level, A2 level, then go to Germany, they will not use that. It is mostly hobby learners. So what they have achieved is that they have brought a lot of hobby learners to learn, but no other tech only solution is anywhere near solved real problems. Right? So even when you understand that when you think about a startup, right, don't just think about education or my startup. When you think about a startup, think about is it scalable? Because that is what people want to see. You can solve a problem in a small level and solve it for 10 people, but is it scalable or not? Which is why 90% startups fail, right? Every business model is not scalable, right? A startup's vision is to be infinitely growing, like Amazon or all these people. Now, if I compare Amazon and Byju's, what is the difference? Have you heard that people are calling Byju's as the Amazon of education? Yeah, you've heard that, right? But I don't think so. Honestly, I don't think so. Because Amazon has really solved so in terms of funding, yes, they've amassed large amount of funding, like in crores that we can't imagine, which made them extremely powerful. Yes, so which is tough for other players to kind of compete, but they have not solved a real problem. What is the real problem? People should study or have a better learning, but students are not studying. They created good content. That doesn't mean students are studying. The learning outcomes are not being met. Whereas Amazon is not like that. Right? My life has changed so much that I don't even think about going to a shop. Right? I just take this phone, click, next day I get what I want. I can exchange, it has changed my life so much that my behavior pattern has changed. That it's like one day like buying has become a pain. That's the difference. Right? That is when you have a more defensible moat, which is hard for a new player to enter. Right? Whereas by use the outcome is not there. So now they will struggle with repeat business. I'm not saying that they can reinvent themselves. They have so much. That's the thing that once you reach a certain amount of wealth, you can always reinvent yourself. So I will not say that they won't be succeeding or anything. What I'm saying is, as of today, they have not solved the problem. They have not become the Amazon of education yet. So think about this as a concept, like when you're building a startup, right, do you have a defensible moat? How easy is it for a competitor to come and rip you off? And it will happen. This is business. It will happen. You have to be prepared for it. Right? So what is different now? So we create this. So the first course, I really underestimated the effort it takes to do this. First of all, it was a language and foreign language. So I thought I'll launch the first course in 2 months and we'll start making revenue and everything. It took more than 6 months to build that course, the first course. Okay, now I have the experience to do it. So one of the things that founders usually do is they underestimate the effort to do anything, right? Maybe technology you might estimate a little bit better. It is even harder to estimate the effort it takes to reach market, right? How will you get 1,000 people to be aware about you? How do you get 10,000 people to sign up for your app? How do you, so all these things matter. So that is where I see this hybrid model coming in. So we have proved it with the German language in the sense that we took an expert instructor syllabus, which was 60 hours. We have 10 live classes with expert instructors now, another 10 facilitator session with a junior facilitator, and we compress the course into 1 month, right? Which means 50% of the price for the course
on market average, and we have a 100% pass rate thus far for international certification exam, not our internal exam. So now that we have proven the model with something like language, which has a spoken component, we are expanding into other areas. Like we are launching our digital marketing, which is coming up in March, right? So and we are expanding to other areas to attract more investors to our platform. Thank you, Jason Cheta. And let's restructure that question. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അവരൊരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇസ് എ ബിഗ് മാർക്കറ്റ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് അക്കാഡമിക്സ് മാനേജ് ചെയ്യണം, സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറയുവാണ് ഐ ഹാവ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് എനിക്ക് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ പാരൻസ് പറയും പോയിരുന്ന് പഠിക്കടാ, ആദ്യം ജോലി വാങ്ങിക്കൂ, ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സാർ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ലൈക്ക് റിട്ടയർ ആയി, ലൈക്ക് സാർ യു വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ബിസിനസ്, യു ഫിഗർഡ് ഔട്ട് യുവർ പാഷൻ. സോ ഹൗ ടു മാനേജ് ദിസ് അക്കാഡമിക് ലൈഫ്, സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർ ലൈഫ്? വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Jokes apart, look, anyways, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫ് വേണം അല്ലേ? അന്നേരം ഈ ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫ്, ഓക്കെ, ഈ ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഈ പാഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളാണ് ജെയ്സൺ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ലുക്ക്, നമ്മളാരും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്മാൻ 1-2 വർഷം കൊണ്ടല്ല ആവുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് എഫേർട്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്പിരിച്വൽ ലൈനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ. ഉറക്കത്തിലും ഇരിക്കുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മുടെ തലയിൽ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അന്നേരം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഐ ഹാഡ് സംതിങ് അറൗണ്ട് 4 years ഓഫ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മൈ ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ the first experience, as I've already told, I started my career in College of Engineering, Kallupara. That time, just 5 minutes ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാലറി ഇറ്റ് വാസ് 8,000 rupees, ഓക്കെ, പെർ മന്ത്. കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാലറി ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദിസ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ്. ഐ വാസ് ക്രേസി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ സം ഹൗ ഓർ ദ അതർ. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നോക്കി, കേരളം മൊത്തം ഞാൻ പോയി, പല കോളേജസിൽ പോയി, എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ വഴിയിലും പോയി. എനിക്ക് എന്നിട്ടും അങ്ങോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നില്ല. ഈ സാധനം എങ്ങനെ പഠിക്കും, എങ്ങനെ ചെയ്യും? അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഓഫർ കിട്ടിയത് ഡൽഹി IITയിൽ നിന്ന്. ഒരു പ്രൊഫസർ, he has started a company, okay, which is still there. It's called Quasar Technologies, QUAZAR, Quasar Technologies. I got a call from that professor. Okay, അവിടെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ അതിന് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? സോ ഐ ടോൾഡ് ഓഫ് കോഴ്സ്. ദെൻ ആ സമയത്താണ് പറയുന്നത് ദ സാലറി വുഡ് ബി 5,000. ഓക്കെ, ഈ 5,000-ൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു you are not going to get your accommodation also with 5,000. Then how are you going to manage? Okay, I told him okay, because at that time he didn't have that money to pay me. That was the truth. Okay, finally I went there. I stayed there for 2 years with 5,000 salaries. Okay, so if 5,000 was not my goal, right?
my goal was to learn the things, right? ഈ 2 വർഷം I made use of that. അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പാഷനിലേക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ജേർണി. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഡോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്മൾ മറക്കല്ല, റൈറ്റ്? ഗോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, ശരിയാണോ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് a goal without a plan is just a dream. A goal without a plan is just a dream, right? So നമുക്ക് ഡ്രീംസിലല്ല നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഡ്രീംസ് ഷുഡ് ബിക്കം എ റിയാലിറ്റി, റൈറ്റ്? സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ പാഷൻ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൾസോ. എനിവേസ് വാട്ട് എവർ യു ആർ ഡൂയിങ്, യുവർ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും wherever you go, you have to have this education as your background. ശരിയാണോ? ഞാനിപ്പം I have traveled 23 countries around the world. Okay. ഈ 23 രാജ്യങ്ങളിൽ പോയപ്പോഴും പലരും പല പേരിലാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഗൾഫിലുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. മോഹൻദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മോഹൻദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയർ, റൈറ്റ്? സോ എഞ്ചിനീയറിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്? ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ 4 വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു. അതും കൂടെ എന്ത് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് നമുക്ക് വേണം, ശരിയാണോ? ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, എങ്ങനെ പഠിച്ചു, ഏത് കോളേജിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലേ? എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പം IIT ഒന്ന് പോയി പഠിക്കണമെന്ന്. ബട്ട് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓൾറെഡി ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പഠിച്ച അടൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്, IHRD കോളേജിലാണ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ആ ലെവലിൽ നിന്ന് മാക്സിമം എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ അവിടെ എല്ലാം പോയി, ശരിയാണോ? അന്നേരം ആ ഒരു രീതിയിൽ ആണ് നമ്മുടെ പാഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. വൺസ് യുവർ പാഷൻ ഇസ് റെഡി ഓർ യുവർ ഗോൾസ് ആർ റെഡി, ദെൻ ടു റീച്ച് ദാറ്റ് ഗോൾ യു ടേക്ക് എനി പാത്ത്. അവിടെ സാലറി അല്ലായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരും. 8,000 നിന്ന് 5,000 പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഹാഡ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഫാമിലി ഇത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് I had my sister who is 7 years junior to me. Okay, എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ഈ ഡൽഹിയിലായിരുന്നപ്പം, ഓക്കെ, ആ സമയത്താണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടി. ആൻഡ് ഷീ ഗോട്ട് ഹർ ജോബ് ഇൻ ആക്സെഞ്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആക്സെഞ്ചറിൽ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പേരൻസ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ലീവിന് വന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ലീവിന് വന്നപ്പം മൈ പേരൻസ് അന്നേരം എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്താണ് നിനക്കൊരു ജോലി കിട്ടാത്തത്? ബട്ട് ആ സമയത്തും എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം. അന്നേരം ഞാൻ അമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല അമ്മ, എനിക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ പോകത്തുള്ളൂ, ഞാൻ അവിടെ എത്തും. ബട്ട് ഇറ്റ് ടുക്ക് സം ടൈം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് യുവർ പാഷൻ ഇസ് a realistic one, of course you can reach. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്
ആദ്യം ഈ 1-2 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വിഷമിച്ച് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗീവ് അപ്പ് യുവർ പാഷൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. റൈറ്റ്? നമ്മുടെ എന്താ ജാക്മ, അലിബാബ ഫൗണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ടോക്കിൻ്റെ അത് പറയുന്നത്, പുള്ളി എന്നാ മാക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ എത്ര 10 times ഏതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പുള്ളിക്ക് മാക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അലിബാബ ഇപ്പം അയക്കുന്നത്, അല്ലേ? അലിബാബ പോലത്തെ ഒരു കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ അതാണ്. അന്ന് ചിലപ്പം മാക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഹി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബിക്കം ദ ഓണർ ഓഫ് അലിബാബ. റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ആ സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായ 2-3 ഫെയിലിയേഴ്സ് ഞാൻ പറയാം. വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് വാസ് I was not at all interested in the software side of engineering. Okay, so ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഡൽഹി ചെന്നപ്പം ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്. ലുക്ക്, ടെക്നോളജിയിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ പഠിക്കേണ്ടാത്തത്. ലുക്ക്, so I learned the software part from there. Okay, അന്ന് അറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം പഠിച്ചു. And from there ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കമ്പനിയിൽ we were a mechatronics company in which 90% of our business came from mechanics or mechanical parts. Okay, ഇപ്പം മെക്കാനിക്കലിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു better than my electronics, I am better in mechanical. So പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു സാധനം പഠിക്കാതിരിക്കുക അല്ല, ഇതെനിക്ക് വേണ്ട, ഇതുകൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. റൈറ്റ്? എല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചു, finance, I didn't like finance. Okay, I didn't like HR. All the things I have learned. Right? So idellam padikkanengil there is a process, there are steps. So don't worry about your failures initially, right? But you have to climb up the ladder so that you become successful, right? Thank you. ഇനി ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇപ്പം എന്താ ബഡ്ഡിങ് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ലൈക്ക് അവർക്കായിരിക്കും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത്, ലൈക്ക് അവരുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജസിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൗ. എനിവൺ? Please introduce yourself and your question. Hi sir, I am Devnadia. I am from College of Engineering, Karithapalli. ഞാനൊരു ക്ലീഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കാൻ. അത് പ്രതാപ് സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി. എനിക്ക് ജെയ്സൺ സാറിനോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. സാറ് പാസ്റ്റിലുണ്ടാക്കിയ മിസ്റ്റേക്സ് കാരണം പെർമനൻ്റായി ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പിന്നീടുണ്ടായ ഫെയിലിയേഴ്സ്, അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ എന്തായിരുന്നു സാറിൻ്റെ മോട്ടീവ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാറിന് സാധിച്ചു? പല സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു ഫീല് വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തത്? Thank you for that question. It's a very relevant question. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാറ് പറഞ്ഞതായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. സി, വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഒരു ഫൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട തിങ് ഇസ് ഗ്രിറ്റ്. Does everybody here know the meaning of the word grit? Yeah, being tough. I don't want to quote the exact definition. It's not just determination. It's like you fall down once, you get up again and you keep walking. You fall down twice, you get up again and you keep walking. You fall down thrice, 80% of the people have given up, 90% have given up, you are still walking. That is grit. You need to have that if you want to be an entrepreneur. This is closely related to the question that she asked about how do you manage everything. So you will need grit. It is not easy. Okay, I totally agree with sir that being
where the world is today, and now that you've come here and you're doing your thing, everybody is not, Steve Jobs or Bill Gates, so might as well complete your degree and find time for that. But you will need grit. Right? You have to manage all of these priorities. You have to still continuously focus, like, on building your business. So that is one very important thing. And I have seen a lot of founders give up because they don't have grit, right? So that is one thing. So if you're a founder, you have to have grit. So ask yourself, am I cut for this? Second thing, again, I want to touch upon exactly what Sir said, is that money alone shouldn't be your biggest priority, right? There are a lot of entrepreneurs who have made money, and it's okay, at the end of the day, you might get some money or not as much as you wanted, maybe a little less, maybe you have become successful, but there will be many points in life where you feel that I will get 3 times of this. So that is when the people whose only intention is money, they will not survive that phase. If everything goes well and smooth from day one, you're having cash flow, well and good, but very few businesses run that way. You have to be exceptionally lucky, or your dad has to be a millionaire or something like this. But so there are it's just very exceptional. Leave the 1% apart. 99%, that's not how it works. There'll be a long time for which you have to be an underdog whose brand nobody has heard about, right? Nothing. You have to slowly build from scratch. Right? V-Garden story, somebody has told me, right? Only cycle is sanam porgi vechonda door to door boy sell cheyiditana innathe V-Garden undayi. Right? So are you ready for that? Unfortunately, last 10 years entrepreneurship glorified stories maatrana people are selling. There is a glory if you make it across the finish line and become successful, but there is a huge tough part in between. So that is where passion can help you. Right? If you are passionate, then it's not just work. Passion illathoru sanatinu money undakkan vendi maatram cheyavanengil difficult part onnum people won't say, which is why a lot of people give up. Our intention of starting a startup itself is wrong. Right? Like if you want to make money, there are so many ways. You can learn investing and try to become an investor. People are making millions with becoming investor. You can get a job which is highly in demand in the US. You can sit here and earn in dollars, like become a data scientist. Right? I have a cousin working in LinkedIn, 3 years machine learning expert. They are rolling out 1 crore cash and stock package. Right? Right? And she's saying that Amazon is paying more and taking them. So there are multiple ways to make money. So if just making money is your intent, you might not survive. Ee paranja difficult phase ile nammal vittu kalum. But if it is a passion, it's a bigger thing you are after, you will find ways to survive. And like ellam theernu ennoru stage varunilla. And that is the thing about startups. You can pivot. Amazon or book company aita thodangiyadu. You can pivot your business model. You can change your thing. So Byju's enna thodangiyadu just with tablet. They came back. They understood physically when they acquired Akash. Now they are doing Byju's tuition center, which is hybrid, something very similar to what we are doing. Right? We also do physical hybrid. Like we have this smart classroom. We'll bring you like C1 certified international German trainer here. You can sit here and learn German. Right? We'll bring you international trainers here. So already smart classrooms are there. Right? So they are pivoting also. They are figuring out what is the right solution. Right? But on the process, you can raise funds, or sometimes you might not have funds. You have to struggle for a bit till you get to that line. Right? So that is one thing. Don't think that everything is over. Everything is never over until you give up. Then the day you founders decide to shut down the company, that is the only day it shut down. You can start as company A, you can evolve as company B, finally the company sells or exits or becomes IPO at company C. Right? You can pivot your business model, your strategy, your products, your technology. Netflix. Look at Netflix. What did they start as? VTCD H1. Today who are they? CD business. So because they were smart and creative, they pivoted their business model. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല that is finished. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ do you have the grit and the passion to survive? Okay, I'll leave you with that. Can we have another question? I'm Fleming K. Soni from College of Engineering, Adur. എനിക്കൊരു പാഷനുണ്ട്. എനിക്ക് റോബോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പാഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു റോളിംഗ് ഓർബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. പക്ഷെ അതിന് മാർക്കറ്റിൽ റിലവൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നല്ലൊരു ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ സന്തോഷം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പാഷൻ റോബോട്ടിക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല. എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഈ പാഷൻ മാറുന്നുണ്ട്.
with age, right, with experience, the passion changes. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ CD ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കമ്പനി CD തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, അല്ലേ? അല്ലേ? അന്നേരം ഈ ബിസിനസ് മോഡൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഈ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നോവേഷന് എപ്പോഴും ഒരു മാർക്കറ്റുണ്ട്. ബട്ട് എന്ത് സാധനം ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്താലും if it is not going to get you money, if it is not going to get you money, then it's not a business model. അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ത് ചെയ്താലും ബിസിനസ് അതിൻ്റെ പുറകിലില്ലെങ്കിൽ, ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, will be 100% will be failure. Okay, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. My father was leading a retired life when I started my business. Okay, അന്നേരം എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ എൻ്റെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും കൊണ്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് കുറേ പഠിച്ചു, കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അച്ഛൻ അന്നേരം വി ഹാവ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ലാർജ് പ്ലോട്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് 5 acres. സോ ഹീ ടോൾഡ് മീ, എടാ മോനെ ഞാനൊരു വാഴക്കൃഷി തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അന്നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എക്സ്പെൻസസ്, വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്പെൻസസ്? അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞു കുറേ യൂറിയ, കുറേ പൊട്ടാഷ്യം, കുറേ ഫോസ്ഫറസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വാഴയുണ്ട്? ഈ കണക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു പുള്ളി, കണക്കെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി, ഒരു പേനയും പേപ്പറും വെച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാഴക്കൊല അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര കിലോ കാണും? പുള്ളി അതിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, അത് പറഞ്ഞ രീതി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിന് ഇപ്പം എനിക്ക് അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വാഴയുടെ നടുക്കുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് തൂക്കുന്നത്, അല്ലേ? വാഴ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അന്നേരം സപ്പോസ് the weight of your banana is approximately 20 kgs ആണെങ്കിൽ പുള്ളി പറയുന്നത് കടക്കാരന് അത് 15 കിലോയെ തരത്തുള്ളൂ, കാര്യം ബാക്കിയെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ 15 kgs ഏതാണ്ട് വെച്ചത്, അത് ഏത്തവാഴയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നമ്മൾ പണി ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ എ ലോസ്, നമ്മളിത് ലോസിലേക്കേ പോകത്തുള്ളൂ. പുള്ളി അന്ന് എന്നോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെയൊന്നും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ലുക്ക്, ദാറ്റ് ടൈം ഐ ഹാഡ് മണി. ഓക്കെ, ഐ ഹാഡ് മണി. ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്തോ, അതിനുള്ള കാശും കൊടുത്തു. അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറയാം ശരിയാണ്, നഷ്ടമായിരുന്നു ഈ കച്ചവടം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടെല്ലാം നഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അതിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. we should be able to calculate the profit and loss of a business with a pen and paper, right? ഈ പെന്നും പേപ്പറും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ പോലും യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഇത് ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഇത്രയും നഷ്ടം വരാൻ പോകുന്നു. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞ റോബോട്ടിക്സ്, അത് എനിക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് അറിയത്തില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് ആസ് യു ടോൾഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മാർക്കറ്റബിൾ അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ്. മേ ബി അത് ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം. എന്താണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ഇല്ലാതെ വി കനോട്ട് സർവൈവ്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്നത്
നമ്മുടെ ഇലോൺ മസ്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് കമ്പനി, ഓക്കെ, നോട്ട് വിത്ത് എ വിഷൻ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സ്മോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഒരു ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ കമ്പനിയല്ല പുള്ളിയുടെ. ബട്ട് പുള്ളിയുടെ പാഷൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ പുള്ളിക്ക് ഓട്ടോണമസ് കാർസ് ഉണ്ടാക്കണം. ആ ഓട്ടോണമസ് കാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 1-2 രാത്രിയും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1-2 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, ആണോ? സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി ഹി ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് ദ റവന്യൂ, അല്ലെ? റവന്യൂ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കണം. ബട്ട് റവന്യൂ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ, അതായത് നമ്മുടെ പാഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല റവന്യൂ മോഡൽ വരുന്നത്. മേ ബി ദ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ആസ് എ റവന്യൂ മോഡൽ വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ശരിയാണോ? എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്, ബിസിനസ്സിനെ ബിസിനസ്സായിട്ട് തന്നെ കാണണം. ഞാൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഐ ഫിക്സ്ഡ് ഈവൻ മൈ സാലറീസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കുറേ ഫെയിലിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. When I started my business in around 2007, I fixed my salaries also with my staff salaries. So that was very clear. ആ സമയത്ത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അന്നേരം ഒബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷെയറാണ് എനിക്കൊരു സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ? ഫിക്സ്ഡ് ആണത്. അന്നേരം അത്രയും ഞാൻ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം, ആ ബിസിനസ്സിന് അത്രയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു വേസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അന്നേരം ആസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, നിങ്ങളിപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ദ ഡേ യു പാസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ കോളേജ്, ഓക്കെ, അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവർ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറായി. ഇനും നിങ്ങൾ എന്താണ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ്, അല്ലേ? ജോലി ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും, അല്ലേ? അത് ചോദിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ, എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? അന്നേരം അതിന് വി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ്. അന്നേരം ആ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം ഇത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടണം. അതിനൊരു ബാക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് എനിവേസ് ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് റൂൾ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ ബിസിനസ് മോഡൽ ഇൻ മൈൻഡ്. ആ ബിസിനസ് മോഡൽ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അത് ആരുടെ കാശാണെങ്കിലും, മേ ബി അത് നിങ്ങളുടെ കാശായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ കാശായിരിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഏതായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും കാശിടത്തില്ല. ഇടുവോ? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാശ് ഇട്ടുപോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടുവോ? ഇല്ല. No one is going to invest in your business, right? അന്നേരം അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, I'm just want to add on to that. So about 2 things that you said, I'll just rephrase what Sir said in 2 points. One is called product market fit, and the other is called the right product at the right time. So what is surprising me is the fact that you being a potential entrepreneur, you are saying this market lor need illa. Market lor need illatha saanam undakirudhu. Okay, I know where it's coming from, not to put it in a bad way. It's coming from our engineering mindset. I created something cool, that's okay. So business model na sir, is there a need in the market? Hengile it can be a business or an entrepreneur or an enterprise or a, investable or anything. Appo if you yourself are saying the market lor need illa, then throw it, keep it somewhere else, keep it in a science exhibition, keep it in a project. Don't try to be an entrepreneur with that. Now touching on to that, inna need illa ennanengil, then there are certain things. Self-driving car in the normal, at least solar cars in the mainstream avilla, but 10 years from now how? അത് വിശ്വസിച്ചാണ് ഇത്രയും പേര് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സോളാർ പാനൽസും അതും അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനീസിലും വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉള്ള അത്രയും സോളാർ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസും അതിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മെയിൻ സ്ട്രീം. അതാവുന്നിടം വരെ ടു കീപ് ദ കമ്പനി റണ്ണിങ് പീപ്പിൾ ആർ പമ്പിങ് ക്രോർസ്. സോ ദ ഓപ്ഷൻ 2 ഇസ് ദ റൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ ആസ്കിങ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റഫ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് 10 years from now soul dynamics will change the way education changes, or I want to be a part of that change because this isn't working. So ആ ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടാവണം. അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്.
Okay, so these are two ways. Anganani, then you have to be smart enough to convince the investors that 10 years from now this will be huge. If you invest now, you will get 1000x. എന്ന് പറഞ്ഞ് സെല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സോ ദർ ആർ സോ ഗൂഗിൾ വരെ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക്. ഇറ്റ് വാസ് ടു ഏർലി ഫോർ ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ടു ഒബ്സ്ട്രസീവ്, ആൾക്കാർ പീപ്പിൾസ് പ്രൈവസി ഫെൽറ്റ് ത്രെറ്റൻഡ്. ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക്. ദേ ഷട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഗൂഗിൾ പോലൊരു കമ്പനിക്ക് ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് മാനേജർ റിസർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കാണ്ടേ ഫിഗർ ഔട്ട് ഈവൻ ദേ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. So if you are already feeling that market need illegal, don't try to build an enterprise out of it. It can be your hobby, it can be your passion to build something and change few people's life with it, or whatever that technology is, product is, right? Leave it apart. But if you want a business, it should have a business model. It should have a current or future, right? That you can build for the future now, like what Sir said, that what Elon Musk is doing, right? Mars is colonizing, it's building for the future, and a lot of people are believing him because of what he has done before. അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ടുഡേ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിലും യു ക്യാൻ സംടൈംസ് ഗൂഗിൾ ആയിരുന്നു. ഞാൻ എവിടെ കണ്ടു, യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാം, ലൈക്ക് വേൾഡ് ക്രേസി പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ മോസ്റ്റ് യൂസ്ലെസ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. People just invent stuff. That's okay. You can put a lot of interesting technology together, but that is not business. That is not entrepreneurship. You can tinker around. That is fun. It's hobby. But that's okay. As an engineer, you might have the passion. You might get the kick out of building something that nobody else built. But that doesn't mean it's a sellable product, and you should build an enterprise or a business out of it. Cool. Thank you. ആർക്കെങ്കിലും questions ഉണ്ടോ? Anyone? ആർക്കെങ്കിലും questions ഉണ്ടോ ഇനി? Actually, we have a team with a product. They have a product with them, so like I think you guys should have an interaction in between. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു പ്രസാദ് എന്നാണ്. ഞാനും സുധിനാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണത്. പിച്ച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കമ്പനി നെയിം. സോ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ബെല്ലാണ്. കോളേജിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ബെല്ലാണ്. സോ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ബെല്ലടിക്കുക അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ അതിനനുസരിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒരു വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത കോളേജ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമൈസ്ഡ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. സോ എനിക്ക് ഹോബീസ് ആയിരിക്കാൻ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഹോബി സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെ ഇറക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിച്ച് എന്നാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പേര്. അതിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിക്കും നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളില്ലേ അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ മാനുവലി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് 7 ആഴ്ചകൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് പോരായ്മയായിട്ട് വരുന്നത് ഈ എക്സാം ടൈംസിൽ നമുക്ക് ആ ബെല്ല് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് പകരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മാനുവലി സെറ്റ് ചെയ്യുക. 2 മോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒന്ന് മാനുവൽ ടൈമിൽ ലോങ് ടൈം ബെല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ബെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ബട്ടൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആ എക്സിബിഷനിൽ കൊടുത്തു.
So first thing, that team's product, I don't think that is social entrepreneurship. Okay, that is not connected. Your product, the thing, like it's my quick feedback. Okay, quick feedback. Target customer ആരാണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Who will buy this? എല്ലാ സ്കൂൾസും കോളേജും മേടിക്കോ? Okay, what price will you sell it for? Below 2,000. But that's okay. Competitors in the price നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? Okay. ഇതിന് മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് 2,000 സാധനം വിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി ചെയ്യുമ്പോൾ യു കെ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ, you can do it for cheaper. അല്ല, കൊമേഴ്ഷ്യലി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ഡൗൺ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹെൽപ്പ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ദ ബിസിനസ് മോഡൽ ഇസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് യു നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ എഫേർട്ട് ആലോചിക്കുക. സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസിൽ ഒരു സാധനം കൺവിൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ എം സെല്ലിംഗ് ടു സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ്, റൈറ്റ്, കിക്ക് ബാക്സ്, അതർ തിങ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഇൻ ഡൂയിങ് എ B2B സെയിൽ അവിടെ തന്നെ. സെക്കൻഡ് തിങ്, there are other things. ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസിലൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആ ബെല്ലടിക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ തിങ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് അവർ കൺട്രി. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് US. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് വന്നാലും it will help, but the thing is, what I'm saying is അത് സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് you need to think. സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്, നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാം, ഡബിൾ ബെൽ, സിംഗിൾ ബെൽ, ഇതിനൊക്കെ ലൈക്ക് അത്രയ്ക്കൊരു എന്താ പറയുക, ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ശരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസിന് ആവശ്യമുണ്ടോ? യു നീഡ് ടു കൺവിൻസ് ദം ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു. സോ ദീസ് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഇറ്റ് മേ വിൽ ഓർ വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. യു നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ്. അറ്റ് സ്കെയിൽ എനിക്കിത് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അറ്റ് സ്കെയിൽ ശരിക്കും എൻഡ് യൂസറിന് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? അവർ ഈ ബെല്ല് മതി, ഐ എം ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ല, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഫീച്ചർ ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോണിൽ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നതല്ലോ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ബെല്ലടിക്കണം ടൈമിനെന്നുള്ള ബിസിനസ്, ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലമാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തുമാത്രം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ക്യാൻ റീയൂസ് ദ ടെക്നോളജി ഇൻ സംതിങ് എൽസ്, ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. പിന്നെ ഇതേ സാധനം ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് നിങ്ങളുടെ 1/4 ചെയ്തിറക്കാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് മണി എടുത്ത് 3 years down the line 2,000 വിൽക്കുമ്പോൾ 500 ഈ സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സോ I'm saying these are things you need to think about. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് സെൻട്രിക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണത്. യു ബിൽഡ് സംതിങ് കൂൾ. പക്ഷേ ബിസിനസ് സൈഡ് ചിന്തിക്കുക, ലൈക്ക് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പേഴ്സ്, ഞാൻ ഇത്ര സ്കൂളിൽ ഇത്ര, എനിക്ക് മിനിമം ഇത്ര എംപ്ലോയീസ് വേണ്ടി വരും ഈ കമ്പനി ഇത്ര പേരെ എത്തിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ എത്ര സ്കൂൾ വരെ പോകും ഒരു ദിവസം? ആ സ്കൂളിലെ പേഴ്സൺ, ഞാൻ പറയാം, സ്കൂളിൽ ക്ലോസ് പേഷ്യങ്ങൾ 100 സ്കൂളിൽ പോയാൽ ഒരിടത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും, 5 ഇടത്ത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുമായിരിക്കും. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഔട്ടാണ്. ഞാൻ പോയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. പ്രിൻസിപ്പൾസ് മേടിക്കുമോ യൂട്യൂബ് ആഡ് കണ്ടിട്ട്? അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, ബട്ട് പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ ആണ്. അപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് ഫണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അവയർനെസ് തുടങ്ങി പർച്ചേസ് വരെയുള്ള ടൈം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ 1 വർഷം നിങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം വിൽക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. സോ വിച്ച് ഇസ് ഓൾ റൈറ്റ്, യുവർ തോട്ട് പ്രോസസ് ഇസ് റൈറ്റ്, ഐ അഗ്രി, റൈറ്റ്? അതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ആഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 1 million പീപ്പിൾ കാണാൻ, അതിൻ്റെ 10% മേടിക്കും, ഇതാണ് നമ്പർ. ഡസൻറ്റ് വർക്ക് ദാറ്റ്. റിയാലിറ്റി ഈസ് ഭയങ്കര. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, അത് B2B. അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഒരു ടഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കറാണ്. നാളെ നിങ്ങളൊരു ട്രെൻഡിങ് ഷൂ ഇറക്കിയിട്ട് പിള്ളേരുടെ വൈറലാക്കി അവരെല്ലാം മേടിച്ചിടുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ ബെല്ല് വെക്കണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിസിഷൻ മേക്കറിൻ്റെ പെർസോണ, അവരെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ല മിനിസ്റ്റർ പറയണം എല്ലാ സ്കൂളിലും ഇത് വെക്കണം. ഐ എം ടോക്കിംഗ് റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് ബിസിനസ്, റൈറ്റ്? വിച്ച് സ്പേസ്. അപ്പം എൻഡ് കസ്റ്റമർ, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എൻഡ് കസ്റ്റമർ, അവരുടെ പെർസോണ ലൈക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ, റൈറ്റ്? അവരെങ്ങനെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൺവിൻസിങ് സൈക്കിൾ യൂട്യൂബിൽ ആഡ് ഇടണോ, ഇൻസ്റ്റയിൽ ആഡ് ഇടണോ, സ്നാപ്ചാറ്റിൽ ആഡ് ഇടണോ, കോൺഫറൻസിൽ കൊണ്ട് ബോർഡ് വെക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, റൈറ്റ്? വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ് ടുഡേ, റൈറ്റ്? ഞങ്ങൾക്കറിയാം ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് 2 ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ്. B2B2C ആണ് ഞങ്ങളുടെ മോഡൽ. ത്രൂ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് അവിടെ എത്തുകയാണ്.
അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസും കൺവിൻസ്ഡ് ആവണം. അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ സെയിം കണ്ടന്റ് അല്ല ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ലിങ്ക്ഡിനിലും ഇടും. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഫോർ എ ബിസിനസ് മോഡൽ, റൈറ്റ്. പിന്നെ സിൻസ് ദ തിങ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ തിങ്, അതാണ് ഞാൻ ആ ചൈന ആംഗിളും പറഞ്ഞത്, റൈറ്റ്. മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ദെയർ സംവെയർ ഫോർ ഓൾ യു നോ. Electronics, I don't want to comment on that, but definitely not in electronics yet. Someday we'll get there. Yeah. ഒരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഏതൊരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഇപ്പം 2000 രൂപയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ, 2000 രൂപ. അന്നേരം ഈ 2000 രൂപ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ? ഈ എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലുക്ക്, if you feel that your product will be competitive in the market with reference to the price, not to the quality, with reference to the price. If suppose you have your competitor at 2500, okay, suppose let's say X product, your competitor is having the product at 2500 and you have made your product, okay, maybe let's say 2000. Now what is your selling cost? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ, എന്താ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ബിസിനസ്? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. how we should use it is basically you should calculate your overheads. What are the overheads? ഇവിടെ നിന്നാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓവർഹെഡ്സിൽ നിന്നാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് അല്ലേ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ്, 2 പേരേ ഉള്ളൂ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. നമ്മൾ 2 പേരേ ഉള്ളൂ, ഒരു കമ്പനി നടത്തുകയാണ്, നമുക്ക് 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ 2 പേര് അസ്യൂം ചെയ്യുക യു വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് 10,000 rupees per month. ഓക്കെ, 10,000 rupees per month. ബോർഡില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എനിവേസ് 10,000 rupees per month ആണെങ്കിൽ your salaries will be 20,000 per month, right? You have 2 people working in this in that particular business, right? 2 പേരാണെങ്കിൽ it will cost 20,000 per month and it will cost you how much per year? എത്രയാണ്? 20,000 into 12, right? ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്. ഈ ഓവർഹെഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് one more thing which comes in is your immovable assets. Immovable assetsൻ്റെ അകത്ത് ആണ് നമ്മുടെ റെൻറ്റും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അല്ലേ. റെൻറ്റ് വേണം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വേണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പം ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഓർക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടോ? ഇതെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കോളേജിന് പാസ് ഔട്ടായി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ആണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറി വരുന്നത്. അന്നേരമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടോ സാധനങ്ങൾ. അന്നേരം ഇതെല്ലാം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2000 നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റെഡിയാക്കി, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണത്. 2000 is the material cost. Now consider your overheads are coming 10%. 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്? 2 lakh ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 lakh ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഓവർഹെഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ. ശരിയാണോ? ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? അന്നേരം നമ്മൾ പറയുന്നത് 2 lakh ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓവർഹെഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ 2 lakh ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കണം? ഈ 2000 എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 lakh നിങ്ങൾക്ക് ഓവർഹെഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ
പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ബിസിനസ്. ഈ മോഡലെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, ശരിയാണോ? നിങ്ങളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി, ഈ സാധനത്തിന് യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഓവർ ഹെഡ്സ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് വിൽക്കണമെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണെങ്കിൽ 2000 റുപ്പീസിന് നമ്മളൊരു സാധനം സെല്ല് ചെയ്തു, അതിന് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും? ഇല്ലെങ്കിൽ 500 റുപ്പീസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചോ. 500 റുപ്പീസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ 200 റുപ്പീസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. 200 റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര പീസസ് വിൽക്കേണ്ടി വരും 2 ലാക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ? എത്ര പീസസ്? 1000 പീസസ്. 1000 പീസസ് വിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 2 പേരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 1000 വിൽക്കണമെങ്കിൽ എത്ര? ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 5000 സ്കൂളിലും പോകേണ്ടി വരും, അല്ലേ? 5000 സ്കൂളിൽ പോരാ. ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് 5000 സ്കൂളിൽ പോരാ, മനസ്സിലായോ? അന്നേരം എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും ഇങ്ങനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കാണണം. ഈ കാൽക്കുലേഷൻ എക്സാക്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്താൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതറിയാതെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് കയറി കൈവെക്കല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ലോസ് ആയിരിക്കാം, ലോസ് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ ലോസ് ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ഇതിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് ഇൻ എ ബിസിനസ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ റിസ്ക് വാട്ട് യു ആർ ടേക്കിംഗ്, ദെൻ ദർ ഇസ് നോ യൂസ് ഇൻ ഡൂയിങ് ബിസിനസ്. അതുപോലെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലുക്ക്, ബേസിക്കലി നൗ ഐ എം എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്ററാണ്. ഐ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്സ്, ഓക്കെ, ഇൻ ഇന്ത്യ, US, യൂറോപ്പ്, എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now, ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇക്വിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി ഗെയിൻസ് 12% എവറി ഇയർ ഓൺ ആൻ ആവറേജ്. 12% ആണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ആവറേജ് ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, 12% ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ബിസിനസ് യു ആർ ഡൂയിങ് it should be more than 12%. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവില്ല ബിസിനസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 12% നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ കൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കാശുണ്ട്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ മതി, ഞാൻ 12% നിങ്ങൾക്ക് തരാം. മനസ്സിലാവുന്നോ? അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലുണ്ട്. അന്നേരം ഓരോ കൺട്രി ടു കൺട്രി ഇറ്റ് മേ ഡിഫർ. കൺട്രി ടു കൺട്രി ദിസ് പ്രൊപ്പോസൽ മേ ഡിഫർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് our country, India consider ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we have a growth of 12% in our business market. മനസ്സിലായോ? 12% growth ഉള്ളൊരു കൺട്രിയിൽ if you are planning to do a business, you should have an objective of at least 15%. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുൾ അല്ലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബുക്കും പേപ്പറും വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് ബിസിനസ് മോഡൽ, എത്ര പ്രോഡക്റ്റ്സ് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എത്ര പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിറ്റാൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, ഇത്രയും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ സാലറീസ് വേറെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാലറി അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ? സാലറി നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്താലും സാലറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ആണോ? അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ്. അന്നേരം ഇത് എക്സാക്ട്ലി നമുക്കൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലായോ? I just wanted to add one thing. Sir, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ we are also on the verge of launching a 5-day entrepreneurship bootcamp like course. Okay, the hybrid model. 2 days pre-sessions, 2 days intense bootcamp, including pitch deck review and personal feedback, and 1 day post this thing to review individual pitch decks and business suggestions, everything. So it is not live yet. It's going to come next month or the month after. പക്ഷേ ആസ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ പാഷൻ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് I can share my personal email ID. If you're interested to join that program, drop me a note. I'll inform you when it's ready. My email ID is jason, JAISON @edurupt.com, EDURUPT.com.
Jason, Jaison dot Jason at edurupt.com, edurupt.com. And we are giving some free goodies and stuff in our stall, so go visit our stall outside. I think we can wind up our session right now. Just a wrap up പോലെ we had like in the concept of connecting dots. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ടിൽ നിൽക്കുവാണ്. Like you have an idea and to work on. അപ്പം I think ഇപ്പം ആ ഒരു ഡോട്ടിൽ തുടങ്ങി ബാക്കി ഡോട്ട്സ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദി സ്കെയിൽ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ്, മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ടു ദി അമേസിംഗ് പാനലിസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഹിയർ, ജെയ്സൺ ചേട്ടൻ ആൻഡ് പ്രതാപ് സർ. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ. As well as in ഏറ്റവും വലിയ പാട്ടായ to you audience, thank you so much for being here, sparing your time. Thank you again. Now we have our program coordinator, Deepa J ma'am. Ma'am. As our token of gratitude, we'd like to present you mementos from our side. Now we'd like to present the memento to Mr. Pratap Pillai sir. Thank you so much for joining us. And now we have a token of gratitude presented to Mr. Jason Sabu. Thank you so much for being here. Thank you once again. Thank you, ma'am. Last ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക്. Look, there is a very famous saying in business related thing that if you are born poor, okay, that's not your mistake. But if you die poor, it's your own mistake. You cannot blame anyone, right? So ഇതെടയ്ക്ക് ഓർത്തോണം. നമുക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും നമുക്ക് business, if your passion is business, then you should have profitability, you should know the business model, you should grow your business. ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ you can be of course successful. Okay, thank you. We have an upcoming session. 5 മിനിറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. So you can take a break.
like right out of college I was ready to bet on myself. You guys are still in college betting on yourself. ലൈക്ക് ഒരു ജോലി എടുക്കാം, സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പോവാം, പക്ഷെ ആ ബെറ്റ് നമ്മളെ മുകളിൽ എടുക്കുന്ന ആ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി കൂടി വരികയാണ്. താങ്ക്സ് ടു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ്, മോർ എക്സ്പോഷർ ദാറ്റ് വി ഹാവ്. ആ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ഫാക്ടറാണ് നാളെ റിട്ടേൺസ് വരുന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് കുറച്ച് സം ഓഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്, സാർ പറയുന്ന പോലെ. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സം ഓഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വെരി അബ്സേർഡ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് മണ്ടത്തരം ഡിസിഷൻസ് എടുത്താലേ ആ സ്കെയിലെത്തുള്ളൂ എന്ന് ഓണസ്റ്റായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ പീക്സ് ഹാവ് കം ത്രൂ റോങ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡൺ. സോ അഗൈൻ ഓക്കെ, ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഈ സെയിം വാല്യൂസ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം. സയൻസിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും മോസ്റ്റ്ലി സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ഒന്നും കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ തീസിസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക, ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നു, ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ, അത് വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത ആൾക്ക് ഒരാൾ കാശ് തരുമോ, വുഡ് സം അതർ ടീം മേറ്റ്സ് ബിലീവ് ഇൻ മീ, അതാണ് ടീം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിച്ച് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. ഒന്നെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ സേ യെസ്, വിച്ച് മീൻസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രൂവ്ഡ്, അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് LHS = RHS നമ്മൾ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡുള്ളത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഇൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇറ്റ്സ് നോ, LHS is not equal to RHS. നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പോകും, ടിപ്പിക്കലി യു ഹിയർ ലൈക്ക് 100 പേരോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളായിരിക്കും യെസ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ യു മൈറ്റ് വോണ്ട് ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ടീം. അപ്പോൾ അവർ അഫോർഡബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് മാച്ച് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് മാച്ച് ടു ഹാപ്പൻ എവറി ടൈം. സോ ഈ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു there's a lot of luck involved, കുറേ മണ്ടത്തരം ഡിസിഷൻസിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു വി മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ? വൺ വേ, ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, I typically follow what is called a lean startup method. ഞാൻ ബൈബിളായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എറിക് റൈസ് എൻ്റെ ലീൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെത്തേഡ്. വൈ കോമ്പിനേറ്ററും അത് തന്നെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഓക്കെ, I'll also say some things. ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് മണി ഗെറ്റ്സ് എവ്രി വൺ. ഇപ്പം ഞാനായാലും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ വി വൺ 45 lakhs in grants. ഓക്കെ, ബിഫോർ വി ഹാഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഭയങ്കര ഫിഗേർഡ് ഔട്ട്. I'm just putting money to get some eyeballs because like I was also like, oh, that's a lot of money. നമുക്ക് 45 ലക്ഷം നാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് പലതും ജയിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് മണി ആയിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ we spent most of that money to figure out a product. By the time we had a product, we were out of money. But still, like ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്താൻ വേണ്ടി ആ കാശ് സഹായിച്ചു. Our idea was very social and it was generating some revenue. പക്ഷെ അത് സ്കെയിൽ എത്തിയപ്പോഴേ ഫിഗർ ഔട്ട് ആയി വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു we were out of money, but we still made it to like എനിക്ക് തോന്നുന്നു it was something like a ഖാത്ത ബുക്ക് called മുൻഷിജി. അത് ഖാത്ത ബുക്കിൻ്റെയും ഗൂഗിൾ പേൻ്റെ ഒരു മിക്സ് പോലെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ആൻഡ് ദെൻ വി സ്കെയിൽഡ് ഇറ്റ് ടു 10,000 users in 12 months. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ഇയറിൽ. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാഡ് എൻ എക്സിറ്റ് ഓഫർ ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് ഖാത്ത ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററും കൂടി. ഖാത്ത ബുക്ക് ഐ എം ഷുവർ എവറിബഡി ഈസ് ഹേർഡ് ഓഫ്, ഇന്ത്യൻ ടീഷർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊരു വലിയ കോമ്പറ്റീറ്ററും കൂടി ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ when we got the deal, I wanted to take it. My co-founder did not. This is why, as my friend said, team ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടീം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഡേ വണ്ണിൽ അറിയണം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം we were just friends when we reached the point where we could sell money and we could make lot of money. It was actually lot of money at that age. Even now it's a lot of money. അത് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ. പക്ഷേ he said no, I want to build ahead. And I was like, ഇല്ല ബ്രോ, ഇത് കുറേ കഷ്ടമുണ്ട് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. കാരണം യു ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ടെക്. ഞാൻ മാർക്കറ്റ് പോയിട്ട് ആൻഡ് വി ആർ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സമ്മറിലെല്ലാം പുറത്ത് പോയി ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. ലെറ്റ് സെൽ ഇറ്റ് ഓഫ്, ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് മണി. അപ്പോൾ അത് നടന്നില്ല. ബട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെസൺ ലേൺ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, ലൈക്ക് ടീം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇഫ് ചൂസിങ് എ ടീം ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടേം യു ക്യാൻ ചൂസ് പ്രെറ്റി മച്ച് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ മറ്റേതാണെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറേയും കൂടി നന്നായിരിക്കണം. ലൈക്ക് എന്താണ് ലൈക്ക് വാട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് so we recently, in the startup that we are doing now, we recently got a acquisition offer from one of the largest startups in Southeast Asia ecosystem. അവർ ബെസോസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്, ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്.
So at that point, the discussion ഞാനും co-founder ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, okay, what amount of money they would say, like we tried doing, okay, ഇത്ര കാശ് ഞാൻ വിൽക്കുമോ, and then both of were like, okay, it's not money anymore, നമ്മൾ വിൽക്കാനുള്ള ഇതല്ല, we want to build ahead at least at this point. So there was this ഒരു conversationally we figured out we were both in same page. It started from back in the time we were roommates in college. രണ്ട് പേരും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുള്ളി ടെക്ക് മാത്രം നോക്കുന്ന അധികവും, ഞാൻ നോൺ ടെക്ക് മാത്രം നോക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ there is this camaraderie നമ്മുടെ രണ്ടുപേരിലും where we are like, okay, നമുക്കിത് ചെയ്യണ്ട, and then think, okay, that was one. ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ്, I think people have talked. I'm only good in software അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എക്കോസിസ്റ്റത്തിലാണ്. സോ ഡോണ്ട് ടേക്ക് മൈ വേർഡ് ആസ് സച്ച് ഇഫ് യു ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ഹാർഡ്വെയർ തിങ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ബിൽഡ് എ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഐ സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ബിൽഡ് വൺ. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വി ഫ്ലോപ്ഡ് അട്ടർലി. ആൻഡ് ദെൻ സോ അറിയാം ഇത് വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ്, സോ എവറി ടൈം ഐ ഫെയിൽ ഐ ഫിഗർ ഔട്ട്, ഓക്കെ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. ഐ ഈവൻ വെൻ ഫോർ എന്താണ് ഡെവലപ്പർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ബാക്ക് ഇൻ കോളേജ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ 1 month ടു റിയലൈസ്, ഓക്കെ ഇതെനിക്ക് നടക്കൂല. സോ എവറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് സം റിസൾട്ട്. ഇത് എനിക്ക് പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റൂല എന്നുള്ളത്. സോ പ്ലീസ് കീപ് ഫിഗറിങ് ഔട്ട് എന്താണ് അടുത്തത്, എനിക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ആസ് മോർ ഓഫ് എൻ ഓപ്സ് ഗൈ, ബട്ട് ഐ ഫിഗേർഡ് ലൈക്ക് സെയിൽസ് കുറച്ച് നന്നായി ചെയ്യും. ഐ എം ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് മോർ പോയിന്റ്. കാരണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫെയിൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഇന്റേണലി ഇൻസെൻറ്റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഇഫ് യു ഫെയിൽ ലൈക്ക് ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള പോലെ. അപ്പോൾ ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യു നോ ദിസ് വേറെ ആര് ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല. ദാറ്റ്സ് എ മോട്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ്. നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മോട്ട് എന്താണ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് 3 months, ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് 3 മാസം മുമ്പ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഫെയിൽഡ് 10 times, യു നോ 10 ways that will not work. അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും യു ഷുഡ് ലൈക്ക്, നമ്മൾ ടീമിൽ ഇന്റേണലി പറയാറുണ്ട്, ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾ ചെയ്താലും ഇത് ശരിയാവുന്നത് അമ്മാതിരി തോക്കണം, മനസ്സിലായില്ലേ? ലൈക്ക് നോബഡി ഷുഡ് get this done if you are not getting this done. That kind of failure is very much appreciated. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അത് വലിയ സ്കെയിലും കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലിയർ. ഇപ്പോൾ വി ആർ ഡൂയിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് കോൾഡ് യൂണിസോൺ. നമ്മൾ കുറച്ച് QRs ഒക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്. അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വി ഓൺ ബോർഡഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 80 lakh users who were active in Facebook through that. And we tried doing ads and we spent like ഈ ഓൺബോർഡിങ്ങിനും അവർക്ക് പേ ഔട്ടിനും കുറേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു and figured out ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. So that experiment was very costly, but we figured out ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല, not just for us, for anyone. Okay, so ഇത് അറിയാത്ത ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഒരു like we have an advantage if someone is going to do the same thing on a Facebook platform. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they have to spend this money and this time to get to that point. But like internally we take it as a big win. കാരണം ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ നാൾ വരുമ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറലി വാട്ട് വി ഫെൽറ്റ് വാസ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലും കൂടി ചെയ്തുകൂടെ, വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ ദിസ് മൈറ്റ് നോട്ട്, ദ പോയിന്റ് ബീങ് വെൻ യു ഫെയിൽ അറ്റ് സംതിങ്, ടേക്ക് ദാറ്റ് ആസ് എ വെരി ഗുഡ് പോയിന്റ് ahead and then please incentivize failures ഭയങ്കര റാപ്പിഡായിട്ട് with only one condition. എന്താണ്, നമ്മൾ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തയോ എന്നുള്ള ഇത് പാടില്ല. വി ഷുഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇത് ആര് ചെയ്താലും ഫെയിൽ ആവും, ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്തെങ്കിലും റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വുഡ് ഡു. യു ക്യാൻ ആസ്ക് എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, നോൺ ടെക്നിക്കൽ. ലെറ്റ്സ് ഡു one-on-ones. എന്തിനെക്കുറിച്ച് വേണേലും. Or you can just give me a term, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം, because I don't want to be randomly talking about things. എന്താണ് റെലവൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നേരത്തെ കേട്ടതാണ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹിസ് നെയിം, സ്വിച്ചിൻ്റെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ്. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ പ്രൈസിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് നോർത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും പറയായിരുന്നു ലൈക്ക് ഈ മല്ലു പീപ്പിൾ ആർ ടു ഹംബിൾ വിത്ത് പ്രൈസിങ്. ഈ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയും അയ്യോ അത്ര വാല്യുവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ലൈക്ക് ദേ ടിപ്പിക്കലി സേ, ഓ ഇത് ഭയങ്കര നല്ല ഡീലാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്, ഐ ഡോണ്ട് നോ പ്രോബ്ലി ഇത്
അക്രോസ് ഇത് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല. ആൻഡ് ദെൻ പ്രൈസിങ് ഓൾസോ വി ഡു, നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പ്രോബ്ലി സോഷ്യൽ, നമ്മളെ ലൈക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ വെരി ആ ഒരു പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് സോഷ്യലിസ്റ്റിക്, അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ജനറിക് തിങ് ഐ ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലിയിൽ വാട്ട് വർക്ക്സ് അറ്റ് സ്കെയിൽ ഇസ് നോട്ട് ആ പ്രൈസ് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കില്ല, ആ വാല്യൂ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ്, ഇഫ് യു നോ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ബെറ്റ്, യു ഷുഡ് ചാർജ് എക്സോർബിയൻ്റ്ലി ഹൈ പ്രീമിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഡേ വണ്ണിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രിക്കി. ഓക്കെ, ഞാൻ ബാക്കി കോമ്പറ്റീറ്റർ 3000 കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആസ് ഇ സെഡ്, ഐ വിൽ പ്രോബ്ലി കട്ട് ഡൗൺ 2000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കും. പക്ഷെ ആ യൂസേഴ്സിനല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഐഡിയലി യു ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ഐ വിൽ ഓൺലി ഗിവ് ഇറ്റ് യു ഫോർ 5000. കാരണം എൻ്റെ അത് സൈക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു സാധനം 10 രൂപക്കുണ്ട്, ഒരു സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺസ് ഇൻ എ ടൈം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബൈ എ ബാഗ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു 2000 രൂപേൻ്റെ ഉണ്ട് ബാക്ക് പാക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3000 രൂപേൻ്റെ ഉണ്ട്. വി ജനറലി തിങ്ക് ആ 3000 രൂപേൻ്റെ സാധനം ബെറ്റർ ആണ് അല്ലേ, ലൈക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ വി തിങ്ക് അത് ബെറ്റർ ആണെന്ന്. അതാ ഹ്യൂമൻ സൈക്കി അങ്ങനെയാണ്. വി ടെക്നിക്കലി തിങ്ക് മറ്റേ ആ ഇവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ബയസ്ഡ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ടു ലൈക്ക് അസസ് തിങ് ബൈ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ. ഇത് 3000 ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും അറിയണ്ട വേറെ. ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു 3000 ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട്, 2000 സെയിം ബാഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ അസ്യൂം ഓക്കെ 3000 എന്തോ കൂടുതലുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ ചാർജിങ് മോർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ചാർജ് മോർ. സെയിം വിത്ത് യുവർ ലൈക്ക് വെൻ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു എന്താണ് വിൽ ബിക്കം ബിഗ് ലാർജ് ഫണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് വാല്യൂഡ് കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ ബി വെരി സ്റ്റിഞ്ചി ഓൺ യുവർ ഷെയർസ്, കൊടുക്കരുത് എളുപ്പത്തിൽ ഒരാൾക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ബി സൂപ്പർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഓൺ യുവർ വാല്യുവേഷൻ. ലൈക്ക് വെൻ റാൻഡംലി ചോദിക്കുമ്പോൾ പുട്ട് അപ്പ് വെരി ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദെം തിങ്ക് ഇതെന്താ ഇത്ര കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. സോ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഓക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് ടു മാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് വാല്യൂ ലേറ്റർ ഓൺ. പക്ഷേ യു സെറ്റ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൈ ആൻഡ് ടെൽ ദം ഓക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല, വി വോണ്ട് ടു ബി ദെയർ. സോ ഗിവ് ഓൾവേസ് സെറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അവിടെ ആൻഡ് ദെൻ കീപ് ഡെലിവറിങ്. ഒരു പ്രാവശ്യം അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുൽ ഹാവ് പ്രഷർ ടു കീപ് ഡെലിവറിങ് യുവർ സെൽഫ്. പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് $100 million കമ്പനി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരോട് ബി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി വേൾഡ്. ഇപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് ഈ ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ തള്ളുന്നതിന് ഭയങ്കര റിട്ടേൺസ് ഉള്ള ടൈമാണ്. ലൈക്ക് ബീറ്റ് എനി സോഷ്യൽ മീഡിയ, ബീറ്റ് ഓൺ യുവർ സെയിൽസ് ഡെക്ക്, ബീറ്റ് ഓൺ യുവർ പിച്ചിങ്. കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തള്ളാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 50% ഇസ് ഡൺ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത്. പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെലിവർ വൺസ് യു ആർ ദെയർ. പക്ഷെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാരെ വേണ്ടേ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് തിങ്സ് ലൈക്ക് B2Bയിൽ ആൾക്കാർ B2C പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യും. B2Bയിലെ ആൾക്കാർ ആ ഇവന്റ് വരെ എത്തുന്നത് വരെ ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ വേർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ഈ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ആഡ് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ വി വെൻറ്റ് അറൗണ്ട് കുറേ കമ്പനീസിനെ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവരോട് പോയി പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. വി ഡിഡ് ദിസ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ബോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ദേ വെർ വേർജ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ എ POC വെദർ റാൻഡം ആയിട്ടല്ല, വി ടോക്ക് ടു സമൺ. അപ്പോൾ റെഫറൻസ് പറയും അവിടെയുള്ള ഹെഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് സതീഷ് അവരോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായ അവർ ഭയങ്കര നല്ല റെസ്പോൺസാണ്. ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ പറയും യു ഷുഡ് ടോക്ക് ടു ദം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ സംസാരിക്കില്ല. മനസ്സിലായി? ലൈക്ക് അതെൻ്റെ ബെറ്റാണ്. ഞാൻ പറയും ഇല്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചു നോക്കി, നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ വിളിക്ക്, അവരോട് ചോദിക്കും റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ that's how sales get done. But mostly you get to be that confident എല്ലായിടത്തും. So building a product, humility ഒരു സാധനം മാറ്റി വെക്കുക കുറേ സമയത്തേക്ക്. ഓക്കെ, as a person you should be always be humble inside your team അങ്ങനെയുള്ള. But when you are selling your share, selling your product, no like confidence ഭയങ്കരമായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുക, ഹ്യൂമിലിറ്റി കുറച്ച് താത്തി വെക്കുക. പുട്ട് ഷീൽഡ് ഓൺ യുവർ ഹ്യൂമിലിറ്റി. നമ്മൾ ഭയങ്കര നല്ല അത്ര നല്ല പ്രൊഡക്റ്റും അല്ല, എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബെസ്റ്റ്. ദർ ഈസ് നത്തിങ്. ഗൂഗിൾ വന്നാലും നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലൈക്ക്
ഷോ മീ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളതാണ് ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ കോൺഫിഡൻസിൽ തന്നെ യു കീപ് ഇങ്ങനെ തള്ളുകയാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദി ഗെയിം ഈസ്, നമുക്കും അറിയാം ഇത് നമ്മൾ കുറേ കൂട്ടി പറയാണ്. ആ ഗ്യാപ്പ് വേറൊരാൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് വരിക. ലൈക്ക് തള്ളാണ്, ഓക്കെ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്, വൈ ഡു യു കെയർ. അതാണ് കുറേ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. നമ്മളിവിടുന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പേയ്മെന്റ് കുറയുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇഫ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ദ വർക്ക് ഡൺ, പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ലൈക്ക് വി ആർ ലൈക്ക് എവറി പ്രോഡക്റ്റ് എവറി സർവീസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സം വർക്ക് ഡൺ അല്ലേ. ഒരു വാല്യൂ ഡെലിവർ ചെയ്യുക, അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കൂട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, യു ആർ ഒബ്വിയസ്ലി സെറ്റിംഗ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹയർ. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ പറയും നിങ്ങൾ ഇതാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഓക്കെ അത് ടെസ്റ്റിങ്ങിലാണല്ലേ, വിൽ ബിൽഡ് ഇറ്റ്. കാരണം ദാറ്റ് നൗ യു ഹാവ് എ വാലിഡേഷൻ. ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിന് വേണ്ടി ആൾ വാങ്ങിച്ചേ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ആൻഡ് ആസ്കിങ് ഇതെവിടെ, അപ്പോൾ യു നോ ഓക്കെ ഇതിനാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ വേ വെയർ പീപ്പിൾ സേ ഫസ്റ്റ് വിൽക്കുക പിന്നെ ഇതാക്കുക. ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റോ, ഇത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റ്. ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇത് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ദെൻ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലോസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. അവർ പറയുമ്പോൾ ഇത് വരട്ടെ, ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാം, കാരണം എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അതല്ലെങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ജനറലി പീപ്പിൾ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓ ഇതും കൂടി ആവട്ടെ. ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് ടീമിനെ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ യു വിൽ നീഡ് ഹെഡ് ഓഫ് സെയിൽസ്, യു വിൽ നീഡ് ഹെഡ് ഓഫ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡ്രിവൺ ആളാണ്, അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക് സ്ട്രാറ്റജി, ഇതിനൊക്കെ ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇഫ് യു സേ ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഡു $1 million ഇൻ റവന്യൂ, അപ്പോൾ പുള്ളി പറയും ഓക്കെ അതാവട്ടെ. അങ്ങനെയല്ല, വി ആർ ലൈക്ക് ബ്രോ വി ആർ ഓൺ റൺവേ. ഇപ്പൊ വന്നില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ലൂസിങ് ഔട്ട്. ലൈക്ക് നിന്റെ സ്റ്റേക്കിന്റെ ഇത് കുറയും. യു ക്യാൻ ജോയിൻ ലേറ്റർ ഓൾസോ, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോർ മണി, ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ബി ഗിവിംഗ് യു സ്റ്റേക്സ്. മനസ്സിലായി? യുവർ സ്റ്റേക്സ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി വർത്ത് എനിത്തിങ് റൈറ്റ് നൗ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ടെൽ ലൈക്ക് വോ ദിസ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടെസ്ല ആൻഡ് ഗൂഗിൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ലൂസിങ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ കീപ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ നോൺ ടെക് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ എ ടെക് പേഴ്സൺ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു നെസസറിലി ഡു ദിസ്. If your product is super viral, super good, people are just sharing more and more of it, you don't need to do this. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ മാത്രമാണ് യു നീഡ് ടു ദെയർ. ലൈക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനി പ്രോഡക്റ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ഇനഫ് യൂസേഴ്സ്. ആ ത്രെഷോൾഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ യു നീഡ് ടു ഗോ ഔട്ട് ദെയർ, സെൽ ഇറ്റ്, മേക്ക് മോർ പീപ്പിൾ യൂസ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ബാക്കി പ്രോഡക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തോളും. ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ ബിൽഡിങ് അടിപൊളി പ്രോഡക്ട്സ്, വി ആർ ഓൾ പുട്ടിങ് ഓൾ ആർ സ്വെറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്. കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഡെയിലി അത് ഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും, ആഡിങ് മോർ ഫീച്ചേഴ്സ്, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ്, ഡെലിവറിങ് മോർ വാല്യൂ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അത് മറ്റാൾക്ക് മനസ്സിലാണ്, മറ്റാൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ഫസ്റ്റ് യൂസ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു നേരത്തെ ജെയ്സൺ പറഞ്ഞോളൂ, ആ ഫണൽ ക്രോസ് ചെയ്യണം ഫ്രം ദ അവെയർനെസ് പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ യൂസിങ് ഇറ്റ്. പർച്ചേസ് പോട്ടെ, യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കുറേ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Questions? ലൈക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല, നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് എത്തി, ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓ അടിപൊളി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു പുള്ളിൻ്റെ പേര്, മണിലാൽജി. ഓക്കെ, ഞാൻ പിലാനിയിലാണ് പഠിച്ചത്, അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു കിരാന ഈ ഷോപ്പ് കീപ്പറിൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും മാഗി സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലൈക്ക് മാഗി ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്ന ഇപ്പോഴും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് കുറേ ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ അപ്പോൾ കോളേജിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പണി. ഇപ്പോൾ ഈ മണിലാൽജീൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. പുള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും എത്ര സെയിൽസാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളീനെ പിന്നെ കയറി നോക്കിയ കിരാനയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രശ്നം, അങ്ങനെ കുറേയുള്ള പ്രശ്നം. സോ ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് റിയൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ലൈക്ക് പുള്ളീൻ്റെ സ്റ്റോക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പോയി ഞങ്ങൾ കുറേ ഹാർഡ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്തു, വോയിസ് ബേസ്ഡ് ബില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ, അതും ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിൽ. ദാറ്റ്സ് വെയർ വി വൺ. ലൈക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ പ്രൈസ് മണിയൊക്കെ നാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ജയിച്ചു, കുറേ കാശ് കിട്ടി. ആൻഡ് ദെൻ വി ഫിഗേർഡ് ഇത് പറയാൻ ഒരു മൈക്ക് വേണം. ഇല്ല, ബാർകോഡ് സ്കാനറിൽ മൈക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തു. വി ഈവൻ ട്രൈഡ് എന്താണ് ഹെഡ്ഫോൺസ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിചാരിച്ചു ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ്, ഫണ്ണി ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂ. വി ഫിഗേർഡ് മൈക്ക് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിചാരിക്കുന്ന അവർ പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് വർക്ക്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം, ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ.
again ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ദിസ് വാസ് കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ സെർവിങ് യു പോസിറ്റീവ്ലി. കോവിഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു കനോട്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റേ ഇൻഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഐ റീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂസ്. ഇപ്പം ന്യൂസ് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ട് കമ്മ്യൂണലായിട്ട് ഹേറ്റ്രഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ലൈക്ക് വി ആർ നോട്ട് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഇഷ്യൂ അറ്റ് കോവിഡ് എന്നുള്ളത്, ബാക്കി എവറിത്തിങ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് ആക്ടേഴ്സ് കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണൽ ഹൂ ബ്രോഡ് കോവിഡ് ടു ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണൽ ആംഗിൾ റാദർ ദാൻ സോൾവിങ് ദ ഇഷ്യൂ. അത് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഐ വുഡൻറ്റ് സേ ഡിപ്രഷൻ, കാരണം I don't know, I think it's a more severe condition, but I went through a very low phase. And then I had a thing where I used to email my friends on a monthly basis. എന്താ നടക്കുന്നത് ജനറലി വാട്സപ്പ് ഇൻ ലൈഫ്, വാട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഇന്റർനെറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ എം ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ടഫ് ഫേസ്, ബട്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞങ്ങളും ഈ ഫേസിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. So I got back with another email saying, okay, these are some good things happening across the world internetly. അപ്പോൾ people were like, oh nice, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഞാനും അപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജൂനിയറും പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോ ഫൗണ്ടറും ഹി ഗേവ് മി എ ടേബിളിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടാൽ മതി വെബ്സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ദിസ് വർക്ക്സ്. ഞാൻ ലിങ്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിടാം. ഒരു റാൻഡം വെബ്സൈറ്റ് വെർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഗുഡ് ന്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല വാർത്തകൾ, കുഡ് ബി ലൈക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എഫക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സം വെരി ക്യൂട്ട് വീഡിയോ ഓഫ് പപ്പി ബീങ് സേവ്ഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഇമ്പാക്ട് യുവർ ലൈഫ് ബട്ട് ലൈക്ക് ആ 5 minutes വുഡ് മേക്ക് യു ബെറ്റർ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് 5 minutes. അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ വി കെപ്റ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് വി സ്റ്റാർട്ട് വി ആർ നോ വെയർ നിയർ എനി ഓഫ് ദിസ് നൗ. സോ വൺസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഐ വെന്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഓൾ ദ യൂസേഴ്സ് ലൈക്ക് സെയിങ് ഇതെന്താണ്. അപ്പോൾ പീപ്പിൾ സെഡ് ഓക്കെ this is good news, the other thing is news which is negative. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാരെ പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് ന്യൂസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്, ദിസ് ഇസ് ഗുഡ് ന്യൂസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് വേണ്ട, വി വാണ്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ഹോളിസ്റ്റിക്. നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചാൽ മതി, ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് കുറേ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ റാൻഡം ആയിട്ട് ഹെഡിങ് ഒക്കെ വരും. കുറേ 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 ഭയങ്കര മോശം ഹെഡിങ്ങാണ്. കുറേ ഇത് എന്താ കൊലപാതകം നടന്നു എന്നൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും വേറെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എവറി ടൈം യു കീപ് റീഡിങ് ദീസ് സ്റ്റഫ്, ഇത് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് യു മോർ നെഗറ്റീവ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ്. മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ലൈക്ക് ദർസ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ദീസ് ഡേയ്സ് ഹൗ ലൈക്ക് യുവർ കോണ്ടന്റ് കൺസംഷൻ ഇമ്പാക്ട്സ് യുവർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സാധനം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ന്യൂസ് ലാർജ്ലി ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി ഒഴിവാക്കാം, ആൻഡ് ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ. ഇപ്പോൾ ദർ ഈസ് ഒരു റോഡിൽ കുഴിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് തിങ്, ബട്ട് യു നീഡ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ സ്റ്റഫ്. സബ്ജക്റ്റീവാണ്, പക്ഷെ വി ലാർജ്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇതിൽ നൗ വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് സാധനം വരുന്നത് മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്കിംഗ് എന്ത് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ വി ഡിഡ് ആൻ ഓഡിയോ വേർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ വാസ് ആൾക്കാർ ലിറ്ററലി റെക്കോർഡിങ് ഓൾ ദ ന്യൂസ് എൻ്റെ ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി സോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പൈക്ക് ഓൺ ദി ആപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടൻഷൻ എല്ലാം ഭയങ്കര കൂടുതലായി. ന്യൂസ് ആപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഈ ആപ്പ് ഈ ഓഡിയോ ഭയങ്കര പുതിയ സാധനം. സോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഇൻ ഷോർട്സ് വിത്ത് ഓഡിയോ ഇൻ മലയാളം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങി, ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ലൈക്ക് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വി വേർ ദി ആപ്പ് വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആപ്പ് വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് റിട്ടൻഷൻ അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ന്യൂസിനെക്കാളും ഫ്ലിപ്ബോർഡിനെക്കാളും ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ല റിട്ടൻഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ ദാറ്റ് തിങ് വി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് റെവന്യൂ, വി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ബിസിനസ് മോഡൽ. അത് പുള്ളിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതല്ല, യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ബിസിനസ് മോഡൽ ടു റേസ് എ ബിഗർ റൗണ്ട്. ബട്ട് വി ഹാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ വി ഹാഡ് ഗുഡ് റെവന്യൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കോ ഫൗണ്ടർ ഞാനും ഹാഡ് ലൈക്ക് ലോങ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റബിൾ റിലേഷൻ. വി റേസ്ഡ് എ സ്മോൾ റൗണ്ട് സെയിങ് ഹേ വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ്, ഇവിടെ റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ട്, വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു മേക്ക് മണി. കുറച്ച് കാശ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ റൺ ഫോർ എ ഇയർ ആൻഡ് ഫിഗർ ഔട്ട് സംതിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഗിവൻ പകുതി കാശിൻ്റെ തന്നാൽ മതി. ഇപ്പോൾ 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദീസ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് മോർ ക്യാഷ് ഫ്രം യു. അതായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡീൽ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് അറിയുന്ന സീനിയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൾക്കാരായിരുന്നു.
So that's one thing which we think is which I think is very important. We raised this over 3 days. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിബഡി വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ. എവറിബഡി സെഡ് വൺ തിങ്, ഗുഡ് ന്യൂസ് ആരും വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാശ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല, ഡസൻ സെൽ. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് തിയറി, ഗുഡ് ന്യൂസ് ഡസൻ സെൽ. അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് തിങ് വാസ് ലൈക്ക് വൺസ് വി സോ ഓഡിയോ ഷോർട്ട് ന്യൂസ് വാസ് സെല്ലിങ്, ആൾക്കാർ വായിക്കാൻ. ഇത് ഒരു നമ്മളെ തൃക്കാക്കര MLA മരിച്ചപ്പോൾ, PT തോമസ് സാർ മരിച്ചപ്പോൾ, ഐ സോ 350+ സെർച്ച് റിസൾട്ട് വിത്ത് സെയിം ഹെഡിങ് സെയിം ന്യൂസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ, ഒരു കുറച്ച് മെയിൻ സോഴ്സ് നിന്ന് കുറേ ചെറിയ ലോക്കൽ ചാനൽസ് അവരത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എഡിറ്റ്സിൽ ചെയ്യലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ചെറിയ റീജിയണൽ ചാനൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി തോട്ട് വാസ്, നമ്മൾ ഏതായാലും ന്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ B2B ഈ മീഡിയ ചാനൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഗേവ് അവർ ന്യൂസ്. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഐ തിങ്ക് നമ്മളല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ലാണ്ട് ത്രൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽസ് മോർ ദാൻ 10 lakh ആൾക്കാർ ഡെയിലി ന്യൂസ് വായിക്കുന്നുണ്ടായി, നമ്മളെ ന്യൂസ്. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ന്യൂസ് വാസ് ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി മെയ്ഡ് ബൈ എ മെഷീൻ വിച്ച് റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ ഷോർട്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ പാരഫ്രൈസിങ് പോലെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊരു മെഷീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു which writes news and pushes it to all these news channels, ചെറിയ news channels. അപ്പോൾ some of you might have read some of our news, but you will never know it was കഥ. അപ്പോൾ and then that we scaled up to like, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ന്യൂസ് ചാനലിന് ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടായത്, അവർക്ക് റവന്യൂ ഇല്ല, സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഗ്ലോബൽ ജയൻസ് വരാണ്, നാഷണലിൽ തന്നെ ജയൻറ്റ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇവർ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട്ഫുള്ളാണ്. ലൈക്ക് ആർ വിഷൻ ബീയിങ് നല്ല ന്യൂസ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തണം എന്നുള്ളത്. ഈ ലോക്കൽ ചാനൽസ് കുറേ പേര് ട്രസ്റ്റഡ് സോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴും. ലൈക്ക് കേരള ഹാസ് മോർ ദാൻ 550 ന്യൂസ് ചാനൽസ് റൈറ്റ് നൗ. അപ്പോൾ അവരിലൂടെ കുറേ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ റവന്യൂ ഇല്ല. കാരണം അവർ ലോക്കൽ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ്സ് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ഡിഡ് വാസ്, എല്ലാ ലോക്കൽ ന്യൂസ് ചാനൽസിനെയും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരിലേക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ ആഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്തു, which was the third product that we did. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സും ഈവൻ മേജർ കമ്പനീസ്, ഇപ്പോൾ വിവോ ചെയ്തു, മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ചെയ്തു, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഇത് തൊട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി, ഫാമസ് ഫ്രഷോൺ, സൈലം ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇവർക്ക് റവന്യൂ കൊടുത്തു. സോ വി ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദം സസ്റ്റെയിൻ. സോ ഒറിജിനൽ ഗോൾ ആയിരുന്നു ലൈക്ക് വി വാണ്ടഡ് പീപ്പിൾ ടു read news which is non-negative just through us. Ipo we are trying to do that through more than 350 news partners that we have. Local ഭയങ്കര ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസിലൂടെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വി ടച്ച് മോർ ദാൻ 1.2 crore audience on a daily basis. So that makes us like technically the largest media house in Kerala. പക്ഷേ അല്ല, ബട്ട് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് ദേ ആർ റീഡിങ് കഥ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദെയർ. And then the last product also, like you might have seen some stickers, posters around here. Unizone എന്ന് പറഞ്ഞ scan me and pay എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേണിംഗ് about building this ad platform has led us to a new, like not very new as such globally, പക്ഷെ കുറച്ച് എടുത്ത് റാൻഡം ആയിട്ട് ക്രൗഡർടൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു 10 ന്യൂസ് മീഡിയ ചാനൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായ അഡ്വർടൈസിങ് വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ടു 350 ന്യൂസ് ചാനൽസ്. നൗ വി ആർ സേയിങ് ഈ 350 ന്യൂസ് ചാനൽസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ എല്ലാവരും, എവറിബഡി ക്യാൻ ബി ആൻ അഡ്വർടൈസർ ഓർ എ ഫാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡഡ് കോണ്ടന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് എവറിബഡി ക്യാൻ ഏൺ. സോ വി ഹവ് ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച്, ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് this probably you can call it like officially launching. ഇതുവരെ നമ്മൾ ബീറ്റയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. സോ ഈ ഫെസ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി ആർ ലൈക്ക് ലോഞ്ചിങ് ഇറ്റ് ഓൺ എ പബ്ലിക് സ്പേസ്. ബാക്കിയെല്ലാം ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ റെഫറൽ സ്റ്റിൽ നൗ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ദാറ്റ് വി ഹവ് പുട്ട് ഇറ്റ് പബ്ലിക്ലി ലൈക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെൽത്ത്. ഇതുവരെ സ്റ്റെൽത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. സോ so that has been a journey. So we have started from personal issue of like me going through a depressive phase of not finding good news to what we have right now is
ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ക്രൗഡ് അഡ്വർടൈസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് പ്രോബ്ലി ആഡ്സ് ബ്രിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി, ബട്ട് അവർ വിഷൻ ഈസ് ടു ഗിവ് പീപ്പിൾ ഗുഡ് ന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ പൈസ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമ്മൾ ആ വിഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നോട്ട് നെസസറിലി യുവർ വിഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് പേയിങ്. ഇപ്പോൾ ഊബറിൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഊബറിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരാണ്? ലൈക്ക് എനിബഡി? നമ്മളാരുമല്ല. ഊബറിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡ്രൈവറാണ്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു സി ഊബർ കോൾസ് ദം പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഊബർ ബിൽഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ദം. ഊബറിൻ്റെ ഐഡിയ വാസ് കാർ ഡ്രൈവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കണം. വി ആർ നോട്ട് ദെയർ ഡ്രൈവേഴ്സ്, ബട്ട് വി പേ ഫോർ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മളാണ് കാശ് കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ വിഷൻ, അവരെ ഐഡിയ വാസ് ടു ബിൽഡ് സംതിങ് ഫോർ കാർ ഡ്രൈവേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമായിരുന്നു. ബാക്കി കുറേ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയി. ടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് ലാർജ്ലി അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഹു ആർ പേയിങ്? വി ആർ പേയിങ് ഫോർ ദെയർ വിഷൻ ടു ബിൽഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ്, അല്ലെ, ക്യാബ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, വാട്ട് എവർ യു കോൾ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ജേർണി ഹാസ് ബീൻ ടുവേർഡ്സ് വിഷൻ, ബട്ട് വി ഓൾസോ നീഡ് മോർ മണി ടു സപ്പോർട്ട് us, sustain us to that vision. And ഒരു ഫൺ തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് എവറി ടൈം, ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ 4 പ്രോഡക്റ്റ് ഷിഫ്റ്റായി വന്നു. എവറി ടൈം വി had 10x more revenue, half human resource requirement, and then like we grew like much faster. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ തന്നെ ഈ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ മുൻഷിജി ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഇറ്റ് took 12 months for us to reach 10,000. ഇപ്രാവശ്യം കഥയിൽ ഐ തിങ്ക് we took around 5.5 months to reach 10,000 users. ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓൺ 20th around. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാർച്ചിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ 50,000 യൂസേഴ്സ് ആവണം. സോ ലൈക്ക് റാൻഡംലി, ലൈക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തള്ളിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്റേർണലി യു ഹാവ് ടു ടോക്ക് ടു ദ ടീം ആൻഡ് സേ 50,000 യൂസേഴ്സ് മാർച്ചിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ. സോ ലൈക്ക് അക്വിസിഷൻ ലീഡ് ചോദിച്ചു, ഓക്കെ ഞാനല്ലേ ഇത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്, ലൈക്ക് ഹൗ ഡു യു കം അപ്പ് വിത്ത് എ നമ്പർ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു 4 ഇരട്ടി സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇയർ ഓൺ ഇയർ. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 മാസത്തിൽ 50,000 ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 15 days വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ ലൈക്ക് എനിക്ക് വന്ന് 8,000 users 15 days. And we are on the way to do more than 15,000 by March end. So that curve has been good. Okay, target is set cheyidu. Now everybody is like, oh, 50,000 enganengilum cheyanam. So everybody is like, okay, March 50 aanu ivide ippade prepare cheyidu thodangam. And I'm sure we are going to end up with more than 50,000 users by March end. Appo adu, so that has been the journey at Kada. Very questions? ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ യർ ടൈം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ പിങ് മീ ഓൺ ലിങ്ക്ഡിൻ ഡയറക്ട്ലി, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് ലൈക്ക് എന്താണ് ഇമെയിൽ. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് പീപ്പിൾ ഇമെയിൽ അങ്ങനെ റാൻഡംലി. പിങ് മീ ഓൺ ലിങ്ക്ഡിൻ, അതാ എളുപ്പം. ലൈക്ക് ഇമെയിലാണ് ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആവും. ഇമെയിൽ വേണമെങ്കിൽ hello@kada.today, ബട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ ഈസ് പ്രിഫറബിൾ. പിന്നെ you can, like if you are pitching, you can get നിങ്ങൾ pitch deck ഉണ്ടെങ്കിൽ I will be happy to like give you comments നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, or if you want to generally run through your idea, business side of it, tech ഒന്നും അറിയില്ല, like ഇതാണ് പ്ലാൻ. This is like not idea എന്ന് പറയുമ്പോൾ you don't have to be like ഇത്ര കാശ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ ബിസിനസ് പ്ലാൻ. അത് we still don't have a business plan, okay? Being very honest, next 3 മാസം എത്ര റവന്യൂ വരും, നെക്സ്റ്റ് ഈ മന്ത് എത്ര റവന്യൂ വരും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഈ മന്ത് എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ വി ഹാവ് എ മോട്ടാ പ്ലാൻ അബൌട്ട് ഓക്കെ ഇത്ര കാശ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എബവ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ ടാർഗറ്റ്, ഓക്കെ? അപ്പോൾ പ്ലാൻ ആസ് സച്ച് ഇല്ല. ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ പിച്ചിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഞാൻ സീഡ് റൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ 18 months പ്ലാൻ ഓരോ മന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പൈസ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ 18ാം മാസം ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പൈസ തരാം. അപ്പോൾ പുള്ളി വാസ് ലൈക്ക് ഡോണ്ട് ഇവൻ സ്പെൻഡ് ടൈം ഡൂയിങ് ദിസ്. പക്ഷേ യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ, എക്സ്പെൻസസ് ഇത് ഇത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഓർ ലൈക്ക് വേർ യു ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് മണി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷെ ആസ് എ പ്ലാൻ നാളെ ഞാൻ $100 billion കമ്പനി ഉണ്ടാക്കും, ഐ ഡോണ്ട് നോ.
100 റുപ്പീസിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഹാപ്പി. എനിത്തിങ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ബോണസ്. ഓക്കെ, അപ്പം മിനിമം 100 ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോർ യു ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഈസ് ബോണസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ഡിസ്കഷൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇത്ര ചിലവാകുന്നുണ്ട്, ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഐ പ്രൈസ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷുഡ് ഐ പ്രൈസ്, ആരോടെ സംസാരിക്കണ്ടേ ഒന്നത്. ആൻഡ് couple of book recommendation that I have is one, if you're building anything around software അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നല്ല ബുക്കാണ് ഹുക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒരു യെല്ലോ കവർ, നിർ ഇയാളുടെയാണ്. ഭയങ്കര അടിപൊളി ബുക്കാണ്. ലൈക്ക് ഹൗ യു ഹുക്ക് യുവർ യൂസേഴ്സ് ബാക്ക് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ്. പിന്നെ ജനറലി വെൻ യു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, റീഡ് ഹാർഡ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ഹാർഡ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ഭയങ്കര അത് ഒരു മസ്റ്റ് റീഡ് പോലെയാണ്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് വി തിങ്ക് ദി ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഹാർഡ് തിങ്സ് അബൌട്ട്, ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഹാർഡ് തിങ്സ് വിച്ച് മേക്സ് ദം റിയലി ഹാർഡ് എന്നുള്ളത്. ലൈക്ക് സംടൈംസ് ഇമോഷൻസ്, അതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ 3 ബുക്ക് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ലൈക്ക് റെക്കമെൻഡ്. ആൻഡ് യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ yeah, at any time you would want to എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും, I'm sure everybody is working on your own thing. പക്ഷേ internship അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, or like after college full time അങ്ങനെ, if you want to work, please reach us out. We are always looking to hire people who are interested in entrepreneurship. Okay, like you can work on this and that main we actively push people to moonlight. Okay, please. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കണം, എൻ്റെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആൻഡ് യുവർ ഇൻ്റർവ്യൂ വിൽ ബി ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ആർ ബിൽഡിംഗ് റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് ഈവൻ വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് യു വിൽ ഡു ഇറ്റ്. നന്നായി പിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഷുവർ ലൈക്ക് വി ക്യാൻ വർക്ക് ടുഗദർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു അഗൈൻ. Thank you so much, Ishan Chetta, for serving us with your positivity. Now we'd like to invite our program coordinator, Deepa J. Ma'am. Now we'd like to present to you as our token of gratitude, a memento. Thank you, ma'am. Thank you, Ishan Chetta, and thank you, everyone.